aquatic habitat. They found in aquatic, and they also present decaying wood in moist and damp places. Also they are also obligate parasites on plants. So what is mean by obligate? What is mean by obligate? Completely. Okay. So the mycelium in the mycelium is aseptate or cenocytic. We discussed about aseptic, aseptate or cenocytic. What is mean by aseptate? The mycelium without cross walls. இப்படி இருந்தா அது cross wall. இல்லாம இருந்தா aseptate. Okay. Now, and in the asexual reproduction அப்படின்றது எப்படி நடக்கும்னா by zoospores. So we can expect a question. Okay, asexual reproduction spores, and another one is apronospores. So both are asexual spores. But இதுல எது non-motile? Aplanospores. Okay. These spores are endogenously produced in sporangium. Note down the word endogenous. Apo zoospores and aplanospores endogenously produced spores. Abdin abduction. This every question kepanga. Which of the following? Okay. Which of the following spores, asexual spores, endogenously are? Abdin or question keta. Enna eludano? Enna eludano? Zoospores and aplanospores. Aplanospores. Very good. Okay. Now, and zoospore அதுக்கப்புறம் இங்க sexual reproduction அப்படின்றது எப்படி நடக்கும்னா fusion of gametes. அப்ப அந்த fusion of gametes ன்றது zygospores ஆல நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, right. ஒரு சில நேரங்கள்ல if the gametes are similar in size, they are called isogamous. If they are dissimilar, they are categorized into anisogamous, oogamous. Some common examples are mucor. Note down the word mucor, rhizobus, okay, and albugo. Okay, mucor, rhizobus, albugo. These three are different types of phycomycetes. Mucor, rhizobus, albugo. Okay, albugo is especially, which is a parasitic fungi, which is on mustard plant. Okay, so நான் சில generalized points சொல்லிருந்தேன். Okay, என்ன அப்படின்னா every fungi இத பத்தி படிக்கும்போது we should know what is their habitat. Okay, எந்த இடத்துல அது வாழும். நெக்ஸ்ட் வந்து அதனுடைய mode of nutrition, and third one, okay, mycelium. Okay, mycelium type, third one. And fourth one, the spores, asexual and sexual spores and their origination, whether they are formed endogenously or exogenously. And then the last one is examples. So these are all the five key topics. In the points எல்லா fungal classலயும் பார்க்கலாம். Okay, எப்படி பார்க்கும்போது phycomycetes உடைய habitat என்ன, aquatic habitatஸ்ல இருக்கும், moist damp placesல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் mode of nutrition அப்படின்றது இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, they are saprophytes, right? And then mycelium aseptate, cenocytic, and asexual spores are zoospores and aplanospores, and sexual spores are zygospores. And finally examples. And what are all the examples? Mucor, rhizobus, albugo. Okay, right. Now let me talk about ascomycetes. Again, in ascomycetes, try to find out all these 5 points. So let me know about habitat, and before this we have to know some specialized names. Here the specialized name is sac fungi. Note down the word sac fungi. Ascomycetes are also called sac fungi. These ascomycetes are mostly multicellular. Okay,
Example, penicillium. Next one is rarely unicellular. Okay. For example, that is Saccharomyces. Saccharomyces. They are saprophytic decomposers. So here the meaning of Caprophyllus is those bacteria growing on Caprophyllus, okay, Caprophyllus fungi belongs. We have to say they are from Ascomyces. Okay, they are Ascomycetic examples. Next, the next one is again na sonna ipo vandu idvariyum paathathu habitat to mode of nutrition mudinjiruchu. Third one enna mycelium. Look at the mycelium type here. This is bracteate. Okay, so appo question eppadi kepanga na idu na ungalku final ah oru tricky question idhula eppadi kepanga nu solren. Next one, asexual spores are gonidia and they produced exogenously on the special mycelium called gonidiospores. So here the asexual spore is gonidia, right? But in Phycomycetes they are zoospores. Okay, but in Ascomycetes the asexual spore is gonidia. Okay, so these gonidia mycelium and each mycelium become a newer. Okay, now look at these sexual spores here. They are called ascospores, which are produced endogenously. Note down the word. In Ascomycetes, the ascospores are endogenously produced. Okay, now, and these every spore, they are produced by a fruiting body called ascocarp. Okay, note down the word fruiting body. They are produced. Okay, examples enna kuduthirukanga parunga. Ascomycetes node examples, every they have 4 examples in your Aspergillus, Clavicus, Neurospora. All these 3 are the examples of Ascomycetes. Because is not Ascomycetes. So here the answer could not be 3, right? Apart from these 3, anything from other groups. These 3, especially Neurospora, is extensively used. Okay, biochemical network. Not on the word very. So they are extensively biochemical and genetic work. They are involved. Many members like morals and truffles are edible. Not the word morals and truffles. Note down the words morals and truffles. And these morals and truffles actually they are edible in it. One of the edible type moral and truffles. எதுக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடி ஹலோ எதுவரையும் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது கட் ஆச்சுங்க சார் அந்த ஆஸ்கோ அது சம் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார் ஓகே ரைட் தெரியலப்பா எனக்கு கட்டான தெரியாம நான் பாட்டு நடத்திட்டு இருக்கேன் சரி ஓகே Aspergillus, Clavicus, Neurospora இது 3 தான் Ascomycetes க்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகே and morals and truffles type in the groupல வரக்கூடிய edible types ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன படிச்சோம் அதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம் பாருங்க அங்க நம்ம இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸா பார்த்தோம் Mucor, Rhizopus and Albugo. Rhizopus, Albugo. Very good. Okay, right. Okay. இப்போ அடுத்து Basidiomycetes பார்த்தலாமா and they are commonly noun form of Basidiomycetes are mushrooms. Everybody knows, right? காளான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா so இதுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் நேம் என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க bracket fungi. இதுக்கு முன்னாடி sac fungi என்னன்னு படிச்சோம்
sac fungi Ascomycetes. okay, good. Now இது எங்க வளருது பாருங்க, they grow in soil, on logs, trunks, wing gland bodies, parasites, and they are also parasites. அப்போ parasites எது அப்படின்னா rust and smuts. Rusts and smuts are basidiomycetes. Okay, note down the name of the fungi and it belongs to both. Next one, the mycelium is branched and septate. Again, here also you see the mycelium is branched and aseptate. Sorry, septate, right? What about ascomycetes? Branched and septate. What about phycomycetes? Yes. So phycomycetes are different from ascomycetes as well as basidiomycetes, right? Okay, next one. அடுத்து பாருங்க, asexual spores இங்க என்னவா இருக்கு? They are not found. Asexual spores are generally not found in basidiomycetes. அப்ப क्वेश्चन எப்படி கேட்பாங்கன்னா, எந்த கிளாஸ் ஆஃப் ஃபங்கைல asexual spores இருக்காதுன்னு ஒரு சிம்பிள் क्वेश्चन கேட்பாங்க. Which of the following class of fungi doesn't have any asexual spores? Okay, we can expect a questions like that. Okay, and not only class, even we can expect name of the fungi. Agaricus, Astillago, Puccinia, இது கொடுத்து கூட கேட்போம், right? Is it clear? இதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டீங்களா? நீங்க பாருங்க, ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளும் படிச்சுட்டே வாங்க. நான் எனக்கு 4 கிளாஸ் ஆஃப் ஃபங்கைல உங்களுக்கு வந்து 4 இதுமே இருக்கும். ஓகே, இங்க பாருங்க, இங்க வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். இட்ஸ் காமன்லி இருக்கும். அது என்ன டைப் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா, தட் இஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். நோட் டவுன் தி வேர்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். ஓகே, என்ன டைப் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த basidiomycetesல நடக்குதுன்னு கேட்டா என்ன சொல்லணும்? Fragmentation. Next, the 6 organs are absent. Again, another very important sentence. So நான் இதுவரை சொல்லியிருக்கக்கூடிய 3 sentence ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன்? 1, asexual spores are not present. Asexual spores are not present. First point. Second point என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இங்க வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மூலமா நடக்குது. ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இது செகண்ட் பாயிண்ட், இது தேர்ட் ஒன். 6 organs are absent. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் क्वेश्चन கேட்கணுமா? ஓகே, ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட், அடுத்து நெக்ஸ்ட் கவனிங்க. பட் இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, பிளாஸ்மோகேமி நடக்குது. எப்படி? 2 somatic cells வந்து ஒன்னோட ஒன்னு ஃபியூஸ் ஆகும்போது they are formed. Okay, so you know what is plasmogamy, what we discussed about plasmogamy. Tell me, what is plasmogamy? Fusion of protoplasm between 2 motile or non-motile gametes called plasmogamy. Okay, மத்தவங்க யாருமே சொல்லலையே. Okay, next. Next இதுல என்ன ஸ்டேஜ் இருக்கும்? டைகேரியான் ஸ்டேஜ் இருக்கும். டைகேரியான் என்ன சொன்னேன்? One cell which consists 2 nucleus. Okay, that is dikarion stage. Okay, next பாருங்க. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 spores. And the basidiospores are exogenously produced on the basidium. Okay, the basidiospores are exogenously produced on the basidium. Okay, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ascomycetesல படிச்சோம்.
ஆஸ்கோமைசிஸ்ல படிக்கும்போது அதுல ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு? எண்டோவா எக்ஸோவா? எக்ஸோவா? இங்க எண்டோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? எண்டோஜீனியஸ்லி. அங்க பெசிடியோஸ்போர்ஸ் இப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தீஸ் ஸ்போர்ஸ் அண்ட் தேர் நேம்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்கலாமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெசிடியோஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆப்போசிட்ல எண்டோஜீனியஸ்லின்னு கொடுத்தா ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு தானே? Yes, sir. So the basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarp. இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி இந்த fruiting bodyல என்னவா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். கார்பன் முடியும்னு சொன்னேன். ஓகே. Some common members are again நான் சொல்லிட்டேன் examples. ஓகே. ஓகே, இப்போ இந்த ஃபோர்த் கிளாஸ் பார்க்கலாம், டியூட்ரோமைசிட்ஸ். இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இம்பர்ஃபெக்ட் ஃபங்கைன்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க, எது சாக் ஃபங்கை? It is Ascomycetes. ஓகே. பிராக்கெட் ஃபங்கை? Basidiomycetes. Basidiomycetes. ஓகே, ரைட். இங்க பாருங்க, why they are called imperfect. ஏன் இது இம்பர்ஃபெக்ட்னு சொல்றேன்னா only asexual and the vegetative phase of the fungi are known. ஏன்னா செக்ஸ் இதுல இருக்கவே இருக்காது. அப்படியே செக்ஷுவல் ஃபார்ம் இதுல கண்டுபிடிச்சாலும் அது வேற கிளாஸ்க்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க, மூவ் பண்ணிடுவாங்க. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name. என்ன சொல்றோம்? Deuteromycetes. And the sexual stage another. Okay, they are placed under another class. Okay va? Right. இதுல இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கணும். The Deuteromycetes reproduce only asexual spores called gonidia. அந்த டைப் என்னென்ன கிளாஸ்ல இருக்குன்னு பாருங்க. gonidia இதெல்லாம் gonidiaன்ற asexual spore வேற எந்த கிளாஸ்ல இருக்குன்னு சொன்னேன்? எங்க கிளாஸ் கவனிக்கிறீங்க? Ascomycetes. ஏன் சொல்ல மாட்டேன் கேட்கணும். புரியுதா? இங்க எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு சொல்றேன், புரியுதா? Yes, sir. அதான் ரொம்ப முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, கிளியர்? இங்க மைசீரம் எப்படி இருக்கு பாருங்க.
சொல்லுங்க, எப்படி இருக்கீங்க மைசீலியா? Septate and branches. அப்போ எந்த ஒரு கிளாஸ்ல மட்டும் ஏசெப்டேட் சினோசைட்டிக்? இப்போ 4 கிளாஸ் ஆஃப் ஃபங்கை பார்த்தோங்க. இந்த 4 கிளாஸ் ஆஃப் ஃபங்கைல ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் Phycomyces. கேட்கலங்க. Phycomyces. Phycomyces, sir. ஓகே Phycomyces. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே, எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஆல்டர்னேரியா, கோலிடோட்ரைக்கம், ஓகே. சரி, இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு 5 minutes டைம் தரேன். என்னுடைய லேப்ல இப்போ வந்து டைம் 9:35, 7:35. நான் கரெக்டா 7:40க்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன். அதுல யாரை நான் நேம் வச்சு கூப்பிடறனோ அவங்க அந்த 4 கிளாஸஸ் ஆஃப் ஃபங்கைல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸை அப்படியே கண்டினியூஸா சொல்லணும். சொல்றீங்களா? Yes, sir. Go ahead. Go ahead. சார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் தானே சார்?
Completed, sir. ஓகே, ஆன்சர் கேட்கலாமா? கரெக்டா கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். பார்த்துலாமா? யாரை கேட்கலாம்? அனிஷ்கா. அனிஷ்கா, சாமந்தி பூ தானே? கேக்குதாமா அனிஷ்கா? Yes, sir. நீங்க சொல்லுங்கம்மா. நேம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Phycomycetes, Mucor, Supus, Ascomycetes, Aspergillus, Claviceps, and Basidiomycetes, Agaricus. நெக்ஸ்ட். Deuteriomycetes, Chalaria, ஓகே, எல்லாருமே அதே மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, so now we are going to discuss about another important topic, kingdom plantae. so kingdom plantae என்றது நமக்கு தனி ஒரு டாபிக்கே இருக்கு, plant kingdom அப்படின்னு. பட் இருந்தாலும் நம்ம இங்க சில பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சு போறோம். all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants. இதுல நம்ம வந்து some plants வந்து ஆட்டோட்ரோபிக்கா இருக்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட்ஸ் ஆர் பாராசைட்ஸ்னு சொல்லலாம். அப்ப இங்க இதெல்லாம் இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. பிளாடர்வர்ட், வீனஸ் ஃபிளைட்ரா, இது ரெண்டுமே இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட்ஸ். நோட் டவுன் தி நேம் ஆஃப் தி பிளான்ட்ஸ், பிளாடர்வர்ட் அண்ட் வீனஸ் ஃபிளைட்ரா. நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்குட்டா. கஸ்குட்டா வந்து ஒரு பாராசைட் பிளான்ட். ஓகேவா? கம்ப்ளீட்லி பாராசைட். தே டசன்ட் ஹேவ் லீவ்ஸ். ஓகே. Next, the plant cells have an the plant cells have an eukaryotic structure with a prominent chloroplast, and we know they are made up of cell wall made up of cellulose. These points already we discussed. Okay, இப்போ நம்ம பிளான்ட்ஸ்ல ரெண்டு விதமான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு. ஒன்னு diploid sporophytic and haploid gametophytic. Note down the word. Here the sporophyte is diploid, the gametophyte is haploid. Okay, இது alternate ஆயிட்டு இருக்கும், ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்போரோஃபைட் வரும், அதுக்கப்புறம் கேமெட்டோஃபைட் இப்படி மாறி மாறி வர்றதால பிளான்ட்ஸ்ல ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லிருக்கேன். ஓகே, ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன். ஓகே, மறந்துடாதீங்க, ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து கிங்டம் அனிமாலியா. ஸோ கிங்டம் அனிமாலியா பத்தி நம்ம தனி கிங்டமே இருக்கு, அது நம்ம தனி லெசனாவே இருக்கு, அங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து வைரஸ். வைராய்ட்ஸ், பிரியான்ஸ் அண்ட் லைக்கன்ஸ். இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வைரஸ் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ viruses, they are non-cellular organisms. Note down the word. Viruses are non-cellular organisms that are characterized by having inert crystalline structure. Note down the word, inert crystalline structure outside living cell. Okay, and now once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. For example, look at this. This is the for example, we take a bacteria. Okay, they are the bacteria. Okay,
Assume this is the bacteriophage virus. This is the virus will usually infect the bacteria. Okay, if these bacteria infect this virus, the virus always insert this is DNA. When these genetic material enter into the cell, they are multiply. They are multiple and they will increase the protein. Okay. Next, the name virus, that means venom or poisonous fluid, was given by Dmitry Ivanovsky. Okay. Okay, Dmitry Ivanovsky. The venom and poisonous fluid pair vechidare Dmitry Ivanovsky, and it is recognized certain microbes as casual organisms. Okay, a mosaic disease of tobacco. Tobacco and the mosaic disease on the create panu. These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria-proof filters. They passed through bacteria-proof filters. Okay. They were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria-proof filters. Next one, M.W. Bejernik. So M.W. Bejernik demonstrated that the extract of infected plants of tobacco would cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum. Note down the word Contagium vivum fluidum. Okay, infectious living fluid. Okay, Contagium vivum fluidum. Contagium vivum fluidum. Right. In the Contagium vivum fluidum and word use பண்ணது யாருன்னு கேட்பாங்க. Dmitry Ivanovsky என்ன சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் W.M. Stanley, he showed that viruses could be crystallized ஃபார்ம்ல இருக்கும். செல்லுக்கு வெளியில inert conditionல இருக்கும். I mean செல்லுக்குள்ள வரும்போதுதான் ஆக்டிவா இருக்கும், செல்லுக்கு வெளியில இருக்கும்போது inactive ஸ்டேட்ல இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. வைரஸஸ் எப்பவுமே ஆப்ளிகேட் பாராசைட். Okay. Next, in addition to proteins, virus also contain genetic material. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த genetic material அப்படின்றது if just for example இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு genetic material இருக்கும். ஓகே, இது வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். Double standard DNA. Okay, now. And no viruses contain both RNA and DNA. ஒன்னு DNA இருக்கும் and RNA இருக்கும். ரெண்டுமே சேர்ந்தெல்லாம் இருக்காது. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. எப்பவுமே genetic material படிச்சோம். Okay, in general, viruses that infect plants have a single RNA, and viruses that infect animals have either single or double standard RNA or double standard DNA. Okay, next, bacterial viruses, bacteriophages are usually double standard DNA viruses. இது நோட் பண்ணிக்கோ. இப்போ நான் அதான் சொன்னேன், bacteriophages அப்படின்றது நம்ம என்ன சொன்னேன், double standard DNA viruses னு சொல்லிருந்தேன். The protein coat called capsid made of small subunits called capsomeres, and they protect the nucleic acid. These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. இதெல்லாம் வேற வழி இல்லை, நம்ம மக்கப் பண்ணி தான் ஆகணும். டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ல ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்குன்றது. நெக்ஸ்ட், the protein coat called capsid, they made up of small subunits called capsomeres. Note down the word capsomeres.
And these are all the structures which protect the nucleic acid. In the capsomeres எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஹெலிகல், பாலிஹெட்ரல், ஜியோமெட்ரிக் ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே. ஃபைனலா viruses also cause diseases. என்ன டிசீஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மம்ஸ், ஸ்மால் பாக்ஸ், ஹெர்ப்ஸ், இன்ஃப்ளூயன்சா. இந்த லெசனோட இயர்லியரா நம்ம படிச்சோம் பாக்டீரியல் டிசீஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு. அப்ப எதெல்லாம் பாக்டீரியல் டிசீஸ், எதெல்லாம் வைரல் டிசீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. சரி, வைரஸஸ்ல பிளான்ஸால வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் எதுன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. மொசைக், லீஃப் அன்கர்லிங், எல்லோயிங் நடக்கும், கிளியரிங் நடக்கும், டார்ஃபிங் அண்ட் ஸ்டண்டட் growth இருக்கும். இதெல்லாம் கொஸ்டினா கேட்பாங்க. எந்தெந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பிளான்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. அப்ப இதெல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க.
படிச்சிட்டீங்களாப்பா அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம்? Yes, sir. Okay. Now let me in 1971, Theo Dinier discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. Note down the word potato spindle tuber disease. It is found to be a free RNA and it lacked the protein coat that is found in viruses. அப்போ வைரஸ்ல protein coat இருக்கா? That's why they lack அப்படின்ற வார்த்தை கொடுத்திருப்பாங்க. So note down. That's why and the name viroid. Okay. So அது மட்டும் இல்ல RNA of the viroid was low molecular weight. ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வைராய்ட்ஸை பத்தின ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே இந்த இடத்துல வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. Next on the prions. In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting abnormally folded protein. Note down the word abnormal folded protein. Abnormally folded proteins. So ஒரு protein ஒரு disease காஸ் பண்ணும் அப்படின்னா அது prions தான். ஆனா இது நல்லா கவனிங்களேன். These agents were similar in size viruses. So viruses எவ்வளவு சைஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. These agents were called prions. Okay, these agents were called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy. இது நம்ம வந்து mad cow disease in cattle சொல்லுவோம். Mad cow disease. Humansல ஒரு disease வரும், அது CR Jacob disease னு சொல்லுவாங்க. அப்ப CR Jacob disease caused by prions. அதே மாதிரி இங்க வந்து அகைன் பேஸ் क्वेश्चंस எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். கிளியர்? புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. புரியுது sir. Okay, next on the lichens. So we already discussed lichens are symbiotic associations. என்ன படிச்சோம்? algae and fungi னுடைய அசோசியேஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம்? lichens சொல்றோம். இதுல algal part வந்து pycobient, fungal part வந்து mycobient. Okay, இதுல algae என்ன பண்ணும் அப்படின்னா they produce food and they provide food for fungi. Instead fungi என்ன பண்ணும்னா they provide shelter and absorb mineral nutrition and water for its partner. Okay, அதே மாதிரி lichens also called very good pollution indicators. ஏன்னா they do not grow in polluted areas. Not down the word. They do not grow in polluted areas. எங்க ஒரு பொல்யூஷன் இருக்கும் அங்க இந்த லைக்கன்ஸ் வளராது. ஓகேவா? ஹலோ, புரியுதா? சார் வைராய்ட்ஸ்ல ஃப்ரீ ஆர்என்ஏங்கிறது என்ன சார்? அது சுத்தி எந்த ஒரு புரோட்டீன் கோட்டும் இருக்காது. ஓகே சார். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் பாக்டீரியா ப்ளூ ஃபில்டர்ஸ் தானே சார்? They filtrate the bacteria. Okay. Next one.
வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. Okay. Now I'm going to start next lesson. That is plant kingdom. So chapter 3, 11th standard NCERT. And these are all the different list of the topics: algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, and plant life cycles and alteration of generations. So the system proposed by Whitaker, okay, அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு, மொனேரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டே கிங்டம் இருப்பாரு. நம்ம இந்த பிளான்டே கிங்டம் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ரைட். இந்த பிளான்ட் கிங்டம்ல ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, அதெல்லாமே இருக்கு. Let's talk about the classifications. Okay, so in the lesson la nam enna paaka porona, again classification types and over class of plants and their characteristics and class of plants characteristics and examples. Okay, now okay, first time classification அப்படின்றது என்ன கொடுத்திருந்தாங்க, earlier system of classification used only gross superficial morphological characters, habit, color, number, shape of the leaves, etc. They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure. Okay, and the system are artificial classification system. Okay, right. So in the artificial classification system, இவர் கொடுக்கும்போது he given equal weightage to vegetative as well as sexual characteristics. Okay, but என்ன பிரச்சனைனா vegetative character வந்து ஈஸியா என்ன ஆயிடும், அஃபெக்ட் ஆயிடும் என்விரான்மெண்டலால. அதனால இந்த கிளாசிபிகேஷன் சிஸ்டம் பெருசா யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. ஓகே, எதை, ஆர்டிஃபிஷியல் கிளாசிபிகேஷன் சிஸ்டம். ஓகே, அப்ப இதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிளாசிபிகேஷன் சிஸ்டம் வருது, தட் இஸ் நேச்சுரல் கிளாசிபிகேஷன் சிஸ்டம். So which were based on natural affinities among the organisms and okay வா. இதுல இந்த கிளாஸ் ஆஃப் இந்த கிளாசிபிகேஷன்ல என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ், internal features. Internal features எதுன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. What are all the internal features taken by Bentham Hooker for their classification system? So அப்ப natural classification system கொடுத்தது யாருன்னா George Bentham and Joseph Dalton Hooker. Okay, George Bentham, Joseph Dalton Hooker. At present, phylogenetic classification system, I mean இதன் முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, natural classification system கொடுத்தது யாரு, எந்தெந்த இன்டர்னல் ஃபியூச்சர்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, என்னென்ன பாருங்க, அல்ட்ராஸ்ட்ரக்சர், anatomy, embryology, phytochemistry. ஓகே, அடுத்து phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between various organisms are acceptable. அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, ஓகே, எப்படி வந்து phylogenetic classification பண்றாங்கன்னா, என்னென்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்கு, என்னென்ன சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நியூமரிக்கல் டாக்ஸானமி. ஸோ நியூமரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அதுல இருக்கு, இந்த இடத்துல நம்பர்ஸ் அண்ட் கோட்ஸை கேரக்டர்ஸ்க்கு கொடுத்து அதை நம்ம கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்றோம். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அ நியூமரிக்கல் டாக்ஸானமி. இன்னொன்று cytotaxonomy. Cyto means cytological informations. What are all the cytological informations? Chromosome number,
structure, behavior. So chromosome number, structure, behavior. Next, final one is chemotaxonomy that uses the chemical constituent of the plant to resolve confusions are also used by taxonomists these days. Now, once again, I will repeat different classification system. The first one, in the artificial classification system, which is given by Linnaeus. Second one, natural classification system. The natural classification system Bentham, George Bentham, and Joseph Dalton Hooker. Okay. Next, third one, phylogenetic classification. Phylogenetic classification system. Fourth one, numerical taxonomy. Fifth one, cytotaxonomy. And sixth one, chemotaxonomy. Okay, the sixth one is chemotaxonomy. Yeah. Yes, sir. So I'll give you 5 minutes. Okay. In the 5 minutes எனக்கு எல்லா classification system அதனுடைய characteristics அதுக்கு யாராவது நேம் இருந்தா அந்த scientist நேம் படிங்க பாப்போம்.
முடிச்சிட்டீங்களா? Yes, sir. ஓகே ரைட். ஓகே, இதுல ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. Sir, phytochemistry na என்ன sir? இப்போ பிளான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் கான்ஸ்டன்ட்டை பத்தி படிச்சு அது ரிலவெண்டா நம்ம பண்றதுதான் பைட்டோகெமிஸ்ட்ரி. Okay, sir. Thank you, sir. Hello, sir. 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 Hello, sir. கேக்குதா sir?
சார் கேக்குதா சார்? ஹலோ Sir. Sir, இருக்கீங்களா sir? Sir.